reading the 2021 Booker Prize winning title of David Diop, At Night All Blood is Black. It's a very small book. It's a very small book, and just close to 145 pages. So small, and we are just going to read the book Booker Prize 2021, David Diop, At Night All Blood is Black. So let us just start from the. It is published by Pushkin Press, and we have two uh, reviews from the Times. It explodes with extraordinary force. That is one of the small review by the Times. Explodes with extraordinary force. And Ali Smith says, I don't think I will ever forget it. That is the reaction of Ali Smith. And we also have the response of Sarah Waters, Full of Sadness, Rage, and Beauty by Sarah Waters. We are looking at the back page right now. At night, all blood is black. Uh, an unrelenting take on war, race, masculinity, and colonialism. Vietnam, author of The Sympathizer. Okay, this is the review of Vietnam, the author of Sympathizer. An unrelenting take on war, race, masculinity, and colonialism. Now, uh, on the back page blurb, we have the three sentences. I'll read the sentences on blurb. Alfa and Mademba are two of the many Senegalese soldiers fighting in the Great War. Together, they climb dutifully out of their trenches to attack France's German enemies whenever the whistle blows, until Mademba is wounded and dies in a shell hole with his belly torn open. Without his more than brother, Alpha is alone and lost amidst the savagery of the conflict. He devotes himself to the war, to violence and death, but soon begins to frighten even his own comrades in arms. How far will Alpha go to make amends to his dead friend? At night, all blood is black is a hypnotic, heartbreaking rendering of a mind hurtling towards madness. Beautiful reviews. And inside page, we have more reviews. We have uh, Chigozi Obiama, New York Times book review. He says, by the time we reach its shocking yet ultimately transcendent ending, the story has turned into something mystical, a great new African writer. Guardians is heartbreaking and poetic. And we have the review of Liberation, a novel of lacerating power, and part folklore, part existential howl, and part prose poem, a heartbreaking account of pointless suffering, a searing, eye-opening tale of innocence destroyed. Kirkus Star Review. This novel is a wonder, written in a simple, almost naive, yet astonishing style. It speaks of the tragedy of the trenches with a moving delicacy. Tahar Ben Jalon, and more about At Night All Blood is Black, shortlisted for the International Booker Prize, winner of the Los Angeles Times Book Prize for Fiction USA, winner of the Prix Congot des Dessins France, winner of Premio Strega Europa Italy, winner of the Europes Literature Europes Netherlands, winner of Prix Amadou Cournoma Switzerland, and we have
the novel, more review in page number 4. A short, powerful novel, Diop presents a world with no firm dividing line between courage and madness, murder and warfare. That is about the spectator. Now we have historical novels review. It's our human duty to read this book, listen to this voice that takes us into the madness of massive violence. With its oral styles, its mantra like repetitions, at night all blood is black, captivates more surely than a classic war novel and gives a voice to those we have seldom heard speak before. Now, a little bit about the biography of David Diop. David Diop was born in Paris in 1966 and grew up in Senegal. He now lives in France, where he is a professor of 18th century literature at the University of Pau. At Night, All Blood is Black is David's second novel. It was shortlisted for 10 major prizes in France and won the Prix Goncourt de Lycée. It has so far been translated into 13 languages, winning the Italian Premio Strega Europeo, the Dutch European Literatures, and the Swiss Almaudu Gormua, and the Los Angeles Times Book Prize for Fiction. At Night, All Blood is Black has also been shortlisted for International Booker Prize, and this is translated into English from French by Anna Moshwakis. Anna Moshwakis is a poet, author, and translator whose works include the James Loring Award-winning poetry collection You and Three Others Are Approaching a Lake, and novel Eleanor, or The Rejection of the Progress of Love. Her translations from the French include Albert Cossy's The Jokers, Annie Aronofsky's The Possession, and Bresson and Bresson. That is about the review. Now we shall read the novel. Before reading the novel, we shall just have a quick look at the very background of the novel in Malayalam. ഹിംസയുടെയും വ്യസനത്തിൻ്റെയും അതിഗൂഢമായ ചരിത്രം 2021 അന്താരാഷ്ട്ര മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഡേവിഡ് ഡിയോപ്പ് രചിച്ച അറ്റ് നൈറ്റ് ഓൾ ബ്ലഡ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന കൃതി രക്തരൂഷിതമായ പോരാട്ടവും ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും കിടങ്ങുകളിലെ ജീവിതവും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറഞ്ഞ കാഴ്ചകളാണ്. ഹിംസാത്മകവും ഭയപ്പാടുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതുമായ യുദ്ധയിടങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളെ കൊന്നുവീഴ്ത്തുക എന്ന യുദ്ധതന്ത്രം പാലിച്ച ഒരു പട്ടാളക്കാരനിൽ വന്നു ഭവിച്ച സ്വഭാവ പരിണാമത്തെ കുറിക്കുന്ന ആഖ്യാനമാണ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഓൾ ബ്ലഡ് ഈസ് ബ്ലാക്ക്. 2021 അന്താരാഷ്ട്ര മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് ലഭിച്ച ഡേവിഡ് ഡിയോപ്പ് രചിച്ച ഈ ഫ്രഞ്ച് നോവൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അന്ന മൊസോക്കോവാക്കിസ് ആണ്. ഫ്രാൻസിൽ 2018 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം ഇതിനകം പല പുരസ്കാരങ്ങളും നേടി. അന്താരാഷ്ട്ര മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് ലഭിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ചിലെ ആദ്യ എഴുത്തുകാരനാണ് ഡേവിഡ്. പാരീസിൽ ജനിച്ച് സെനഗലിൽ വളർന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നോവലാണിത്. ചരിത്രം നിശബ്ദമാക്കിയ ഒരു സംഘർഷഗാഥയുടെ ദുഃഖകരമായ ഈണത്തെ ശ്രവ്യമാക്കുന്ന ധർമ്മം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. സെനഗലിൽ നിന്നുള്ള പട്ടാളക്കാരുടെ കണ്ണിലെ ഒന്നാം ലോക യുദ്ധമാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ ആധാരശില എന്ന് പറയാം. ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനായി ആഫ്രിക്കയിലുള്ള യൂറോപ്പിൻ്റെ കോളനികളിൽ നിന്ന് അനേകം ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പതിവായിരുന്നു. പൊതുവെ സാമ്പത്തികമായി അരക്ഷിതത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള അനിവാര്യമായ പലായനത്തിന് വിധേയരാക്കി. ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 4.5 ലക്ഷം ആഫ്രിക്കക്കാരായ പട്ടാളക്കാരെയും 1.5 ലക്ഷം യൂറോപ്യൻ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരെയും 2.5 ലക്ഷത്തിനു മേൽ തദ്ദേശീയരായ യുദ്ധപ്രവർത്തകരെയും 1914 മുതൽ 1918 വരെയുള്ള കൊല്ലങ്ങളിൽ പലായനം ചെയ്യിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് കോളനിയായിരുന്ന സെനഗലിലെ
മാനവശേഷിയെ തങ്ങൾക്ക് അഭിമതമാവുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അധിനിവേശ ശക്തിയുടെ മേൽക്കോയ്മയും അഹന്തയും ഇവിടെ പ്രസക്തമായ വിഷയമാണ്. ഫ്രഞ്ച് സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപം കൊണ്ട സെനഗലീസ് ടുറേലോസ് എന്ന പട്ടാള സംഘം 1857 തൊട്ട് ഫ്രാൻസിനു വേണ്ടി പല യുദ്ധങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കായി. ജർമ്മനിക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളെ സഹായിക്കുക വഴി ആർജിച്ച അനുഭവം ഫ്രാൻസിൻ്റെ സെനഗലിന് ആഫ്രിക്കയ്ക്കും മേലുള്ള ആധിപത്യം തകർക്കാൻ കറുത്ത പട്ടാളക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുമോ എന്ന ഭയാശങ്ക ഫ്രഞ്ച് പട്ടാളത്തിന് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചു. അധികാര വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കാനുള്ള ബലതന്ത്രങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ജനവിഭാഗം ആവിഷ്കരിക്കുമോ എന്നും ചങ്ങലക്കിട്ടിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവാഞ്ഞ കണ്ണുകൾ പൊട്ടിച്ചു പുറത്തു വരുമോ എന്നും അധികാരത്തിൻ്റെ വെളുത്ത കൂടാരങ്ങളിലുള്ളവർ ആകുലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലത്ത് 21 ബറ്റാലിയൻ ടിറായർ സൈന്യം ഫ്രഞ്ച് പട്ടാളത്തിലുണ്ട്. കറുത്തവരുടെ ഈ വിഭാഗം വെള്ളക്കാരായ പട്ടാളവർഗത്തിൻ്റെ വിവേചം നേരിടേണ്ടി വന്നതും ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഇവരുടെ സംഭാവനകളെ വേണ്ടവണ്ണം പരിഗണിക്കാത്തതുമൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ചർച്ചയായിരുന്നു. ഒന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ ഫ്രാൻസിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സെനഗൽ പട്ടാളക്കാരാണ് നോവലിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളായ ആൽഫ എൻഡിയയും മദംബ ജിയോപ്പും. യുദ്ധകാലത്ത് ഫ്രഞ്ച് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന ഇവർ രണ്ടുപേരും ആത്മാർത്ഥമായി ഫ്രാൻസിനു വേണ്ടി പോരാടുകയാണ്. വ്യത്യസ്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരും വേറിട്ട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഗർഭഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരും മാതൃരാജ്യം എന്ന സങ്കല്പത്തെ മുൻനിർത്തി ഒരുമിക്കുന്ന അപൂർവ കാഴ്ചയാണ് ഈ നോവലിലുള്ളത്. വീക്ഷണങ്ങളിലും ജീവിതശൈലിയിലും വിഭിന്നമായ പാതകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കറുത്തവർ ഫ്രാൻസിനെ മാതൃഭൂമിയായി തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത പൊതുസമൂഹത്തിൽ തന്ത്രപരമായി സ്ഥാപിക്കുവാനും അപ്രകാരമുള്ള വ്യാജോക്തിയെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുവാനും ഈ സംഭവശകലം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവും. ഗോത്രവീര്യത്തിൻ്റെ കരുത്തിനെ യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ സ്വാർത്ഥപരമായി അവരുടേതായ യുദ്ധത്തിൽ വിന്യസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം കൂടിയാണ് ഈ നോവൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ പരിഷ്കൃത ഭാവവും സൗമ്യ ശൈലിയും ഫലവത്താകില്ലെന്ന ധാരണയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശത്രുക്കൾക്കുമേൽ ക്രൂരതയാർന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കാനായിരുന്നു ഇരുവർക്കും ലഭിച്ച നിർദ്ദേശം. ശാരീരിക ബലം കൊണ്ടും ആയോധന കഴിവുകൊണ്ടും യുദ്ധത്തിൽ സജീവമായി പോരാടുന്ന ആൽഫ ഉന്മാദിയായ പട്ടാളക്കാരനാണ്. ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹം ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു അനുഷ്ഠാനമായി കാണുന്ന ആൽഫ അതിഗൂഢമായി ശത്രുപാളയത്തിലെത്തി അവരെ വകവരുത്തുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കി. താൻ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ശത്രുപക്ഷത്തെ സൈനികരുടെ കൈയറുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ക്രൂര സ്വഭാവം അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃതിയിലെ ജൈവിക ശക്തിയുടെ ഉത്തമ മാതൃകയാണ് അയാൾ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ച സംഘത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആൽഫയ്ക്ക് നല്ല ഭക്ഷണവും കരുതലും മറ്റും ഉറപ്പുവരുത്തി. കണക്ക് പ്രകാരം മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ കൈ മുറിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ ഈ രീതി ഉണ്ടായി. പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന 7 കൈകൾ അയാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. എന്നാൽ ഇത് കൊടും ക്രൂരതയ്ക്കുള്ള തെളിവായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി ആൽഫയെ കുടുക്കിലാക്കാനും ശ്രമം നടന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മറുവശം. തുടക്കത്തിൽ അംഗീകരിച്ച കൂടെയുള്ളവർ അയാളെ താമസിയാതെ തള്ളിപ്പറയാനും വെറുക്കാനും തുടങ്ങി. മനുഷ്യരുടെ അന്തകനായ ആൽഫ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആക്രമ മനോഭാവമാണ് ഫ്രഞ്ച് പട്ടാളത്തിന് വേണ്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്തിൻ്റെ ദുരിതത്തിൽ കൈത്താങ്ങുവാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. 2 രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള കിടങ്ങുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട നോമാൻസ് ലാൻഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു ദാരുണമായ ഈ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. പണ്ടേയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായ മദംബയും ആൽഫയും യുദ്ധക്കളത്തിലും ഒരുമിച്ചാവുകയാണ്. അവർ ഫ്രാൻസിൻ്റെ കറുത്ത സൈനികരായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജർമ്മനിക്കെതിരെ പോരാടുന്നു. ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ആക്രമണത്തിൽ അതിഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ തന്നെ കൊല്ലാനാണ് മദംബ നിർബന്ധപൂർവം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ശരീരം കീറി തുളയ്ക്കപ്പെട്ട് ദാരുണാവസ്ഥയിലായ അയാളുടെ കുടൽമാല പുറത്തേക്ക് കാണാമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാണ്, ഒരേ പ്രായക്കാരാണ്. എന്തിനേറെ സുന്നത്ത് കർമ്മം ചെയ്തതുവരെ ഒരു ദിവസമാണ്. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന യുദ്ധക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനായി നീ എന്നെ കൊന്നുകളയുക. നീ എനിക്ക് സഹോദരനേക്കാളും വലുതാണ് എന്ന് മദംബ ആൽഫയോട് പറയുന്നു. ബലി കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആടിനെ തൊണ്ട കീറി കൊല്ലുന്നത് പോലെ എന്നെ ഇല്ലാതാക്കൂ എന്ന മദംബയുടെ അപേക്ഷ അയാൾ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ദയാവധത്തിന് അർഹനായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവനോട് കരുണ കാണിക്കാൻ ആൽഫയ്ക്കായില്ല. മദംബ അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുന്നതുവരെ അയാൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുൻപിൽ എങ്ങനെ
ഞാൻ എങ്ങനെ കൊലയാളിയായി വേഷമണിയും? എനിക്കാവതില്ല ഇത് ചെയ്യുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഫ ആ നിലപാടിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ആൽഫയ്ക്ക് ചങ്ങാതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കടമ നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന തോന്നലുണ്ടായത്. സ്വന്തം സുഹൃത്ത് മരണത്തെ തീവ്രമായി ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂല്യബോധവും രക്തബന്ധത്തെക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മാനസിക ഇഴയടുപ്പവും അത് ചെയ്യാൻ ആൽഫയെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആൽഫയുടെ ആത്മകഥത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ്. മണ്ണും രക്തവും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്രതിമയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ദുർഗന്ധം അസാധ്യമാണ്. എലികൾക്ക് പോലും അത് സഹിക്കാനാവില്ല. എന്നിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന ദുർഗന്ധം മരണത്തിൻ്റെതാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ പച്ചമാംസം ഗന്ധം പേറുന്ന അയാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനഭിമതനായി. ശത്രുപക്ഷത്തെ പട്ടാളക്കാരെ സവിശേഷമായ ഒരു പ്രത്യേക ഉന്നത്തോടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി ആക്രമിക്കുന്നതിൽ മിടുക്കനായ ആൽഫ സുഹൃത്തിൻ്റെ അന്തിമാഭിലാഷം നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. വേനലിലും മഴയിലും ഇക്കാരണത്താൽ മഞ്ഞിലും പട്ടാളക്കാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൽഫ വല്ലാത്തൊരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽപ്പെടുകയാണ്. മാത്രമല്ല, സ്നേഹിതൻ്റെ മരണത്തിനു താൻ കൂടെ ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് ആൽഫ ചിന്തിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയബന്ധമുള്ള സുഹൃത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും തുടർന്ന് അതേക്കുറിച്ചോർത്ത് കുറ്റബോധമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ആൽഫ സങ്കീർണമായ മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. അത്തരത്തിൽ അവാച്യമായ അപരാധബോധം അയാളെ വേട്ടയാടാൻ ആരംഭിച്ചു. ആത്മനിന്ദയുടെ ഉമിത്തിയിൽ ഉരുകുന്ന ആൽഫ ബഹിർഗമനോപാധിയായി ശത്രു നിഗ്രഹത്തെ കണ്ടു തുടങ്ങിയെന്ന് കരുതണം. സുഹൃത്തുക്കൾ ഇരുവരുടെയും വംശചിഹ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സംഭാഷണങ്ങൾക്കിനിടയിൽ സിംഹം കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ആൽഫയുടെ വംശഗരിമ മയിൽ ലക്ഷണമായ മദമ്പയ്ക്ക് ഇല്ലെന്ന് അയാൾ വരുത്തി തീർത്തു. സിംഹത്തിൻ്റെ ധീരത പകർന്നു കിട്ടിയ ആൽഫയുടെ മുന്നിൽ മയിലിൻ്റെ ലാളിത്യവും ഭംഗിയും വിലപ്പോകുകയില്ല. തൻ്റെ യുദ്ധവീര്യത്തെയാണോ ആൽഫ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന സംശയം മദമ്പയിൽ കരടായി തീർന്നിരിക്കാം. ധീരനല്ലെന്ന സൂചന ആൽഫയുടെ വാക്കുകളിലുണ്ടെന്ന തോന്നലാവാം ഇതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ആ ചിന്താഗതി തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒറ്റയ്ക്ക് മദമ്പ യുദ്ധമുന്നണിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു. മരണത്തിന് കാരണഭൂതമായി വർത്തിച്ചത് ബാലിശ്യമായ തൻ്റെ തർക്കമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൽഫ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് അവസാന ശ്വാസം വലിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ അന്തിമാഭിലാഷം സഫലമാക്കാഞ്ഞത്. ഇതിനകം മരിച്ച ഒരാളെ, അതും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ, ഒന്നുകൂടി കൊല്ലാനാവില്ലല്ലോ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതമെന്നോണം ആൽഫ വന്യമായ വിധത്തിൽ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ തക്കം പാർത്ത് നടക്കുന്ന ആൽഫയെയാണ് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആരംഭഘട്ടത്തിൽ കറുത്തവരും വെളുത്തവരുമായ ഫ്രഞ്ച് സൈന്യത്തിലെ പട്ടാളക്കാർ ആൽഫയെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നു. ക്രമേണ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂപകമായ ആൽഫയെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്ന മറ്റു പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ ലോകത്തു നിന്ന് അയാളെ ഒഴിവാക്കാൻ യത്നിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ സാന്നിധ്യം മരണവേദനയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിച്ചേക്കുമെന്ന തരത്തിൽ കൂടെയുള്ളവർ ചകിതരായി. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വെള്ളക്കാരനായ ഫ്രഞ്ച് സൈനികൻ മോഷ്ടിക്കുകയും ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ അത് ഹെൽമെറ്റിൽ കെട്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോവുകയും ചെയ്തു. വൈകാതെ അയാൾ ദാരുണമായി തല പൊട്ടിച്ചിതറി മരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പഴിയും ആൽഫയിൽ വന്നെത്തി. ആൽഫ ഒരു നിമിത്തമായി തീർന്നു. പോരാതെ മരണത്തോടെ ഏറ്റവും അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന മായാജാലക്കാരനായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവർക്ക് അയാളോടുള്ള രീതികൾ സൂക്ഷ്മമായി പരസ്പരമുള്ള കണ്ണുകളുടെ നോട്ടം പോലും നേർക്കുനേർ വരുതെന്ന നിഷ്ഠ അവർ സൂക്ഷിച്ചതുപോലെ മറുവശത്താകട്ടെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിച്ച സുഹൃത്തിൻ്റെ മരണം ആൽഫയെ ആശയപരമായി അതുവരെ ജീവിച്ചതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വേറിട്ടൊരു തീരത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പൊരുളിനെക്കുറിച്ച് വരെ അയാൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അയാൾക്ക് കുറച്ചുനാൾ അവധി നൽകി വിശ്രമത്തിനയക്കാൻ പട്ടാള മേധാവി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായ സമയത്ത് ആക്രമോത്സുകത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരോട് മാത്രമാണ് പട്ടാള നേതൃത്വത്തിന് പഥ്യം എന്ന വാസ്തവം ആൽഫയ്ക്ക് വ്യക്തമായി. സജീവമായ പോരാട്ട വീര്യമുള്ളവർ ബാധ്യതയാവുന്നതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അയാൾ. യുദ്ധകാലത്ത് പട്ടാളക്കാർ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന കിടങ്ങുകളെ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോവലിൽ. കിടങ്ങുകളിലെ ജീവിതം തണുത്ത സൂര്യനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആണ്. ഒന്നും ഉണക്കാൻ കഴിവില്ലെന്ന സൂര്യനെ കാണുമ്പോഴാണ് നാട്ടിൽ വെച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന മീനുകളെ അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഇവിടെയാകട്ടെ രക്തവും അതുപോലെ ഉണങ്ങാതെ കിടക്കും. തീ കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ യൂണിഫോമുകൾ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. രാത്രിയിൽ രക്തത്തിന് കറുത്ത നിറമാവുന്നതും ആ സാഹചര്യത്തിൽ സാധ്യമാണ്.
യുദ്ധമല്ലാതെ എല്ലാത്തിനോടും വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ആർമാൻഡ് എന്ന കർക്കശക്കാരനായ തലവന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ചഞ്ചലഭാവമുള്ള സ്ത്രീയെ പ്രണയിച്ച പുരുഷനെ പോലെയാണ് അയാൾ യുദ്ധത്തെ പ്രേമിച്ചത്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടുമേ ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്യാപ്റ്റൻ അതിനായി എന്തും ചെയ്യാൻ ഒരുക്കമത്രേ. യുദ്ധം ഏതുവിധേനയും തീർക്കാനായി രണജ്വാല ആളിക്കത്തുന്ന ആൽഫയെ അയാൾക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല. ഒരു തവണ കൽപ്പനയ്ക്ക് കടകവിരുദ്ധമായി യുദ്ധമുന്നണിയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന 7 ഫ്രഞ്ചുകാരെ ക്യാപ്റ്റൻ മരണത്തിലേക്ക് ഉന്തിവിട്ട സന്ദർഭം നോവലിലുണ്ട്. ആയുധമില്ലാതെ ശത്രുപാളയത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ക്യാപ്റ്റൻ അവരോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയും അത് ചെയ്യാത്തവരെ ദേശദ്രോഹികളായി ചാപ്പകുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണാനന്തരം അവരുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകില്ല എന്നതും ഇതിനൊപ്പം തീർപ്പായി. ചിനു അച്ചാബെയുടെയും ചിഗോസി ഒബിയോമയുടെയും കൃതികളിലും മറ്റും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സമാനമായി ആഫ്രിക്കൻ സംസ്കൃതിയിലെ മിത്തുകളും ആദിമ വിശ്വാസങ്ങളും ഈ നോവലിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. കലുഷ്യമായ പ്രേതഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുരാവർത്ത ബന്ധമായ ഭൂമികയുടെ പ്രകാശനത്തിനായി നോവലിസ്റ്റ് ആഖ്യാനത്തെ തീക്ഷ്ണമായ സന്ദർഭങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആൽഫയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം വിവരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പറഞ്ഞ മൈത്തികാനുഭൂതി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ അമ്മയുടെ കുടുംബം നാടോടികളായിരുന്നു. നാടുകൾ തോറും സഞ്ചരിച്ച് മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുകയായിരുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ കുലത്തൊഴിൽ. അത്തരത്തിലുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ മുത്തച്ഛൻ കണ്ടെത്തിയ ദയാലുവായ ഒരു കർഷകനാണ് അയാളുടെ അച്ഛൻ. അങ്ങനെ ആൽഫയുടെ അമ്മ വൃദ്ധനായ കർഷകന്റെ 4ാമത്തെ ഭാര്യയായി. വിവാഹശേഷം സ്ഥാനചലനമില്ലാതെ ഒരിടത്ത് താമസിക്കേണ്ടി വരിക എന്നതായിരുന്നു അമ്മയുടെ മുന്നിലെ സങ്കടകരമായ വെല്ലുവിളി. വർഷത്തിൽ ഓരോ തവണയും മകളെ സന്ദർശിച്ചിരുന്ന അച്ഛനും സഹോദരനും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന യാത്രയുടെ ഗന്ധവും അവരുടെ കൂടാരങ്ങളുടെയും രാത്രികളുടെയും ഗൃഹാതുരതയും അവളുടെ സ്മൃതിപഥത്തിലെ വിഷാദമായി മാറി. വേനൽക്കാലത്തെ ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും കണ്ണെത്താ ദൂരം പരന്നു കിടക്കുന്ന പാടങ്ങളിലൂടെ അച്ഛൻ വെട്ടിയൊരുക്കിയ വഴിയിലേക്ക് സജലങ്ങളായ കണ്ണോടുകൂടി അവൾ നോക്കി നിൽക്കുക പതിവായിരുന്നു. അതിഗൂഢമായ അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ അന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഓർമ്മ ആൽഫ അയവിറക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾക്ക് 9 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ അമ്മയെ മുത്തച്ഛനെയും സഹോദരന്മാരെയും അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. വ്യസനങ്ങളുടെ കടലിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നതിനേക്കാൾ അലച്ചിലിൻ്റെ പരപ്പുകളിലേക്ക് അമ്മ സ്വയം തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അച്ഛൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന ആപ്തവാക്യം അമ്മയിലൂടെ ആൽഫയിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറങ്ങി. അമ്മ മകന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മുലപ്പാലിൻ്റെ മാധുര്യത്തോടെ പകർന്നു കൊടുത്ത ജീവിത തത്വമാണത്. എണ്ണമില്ലാത്ത താളുകളാൽ തുന്നിക്കെട്ടിയ ജീവിത പുസ്തകത്തിൽ അടിവരയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണ് അതെന്ന് കൊച്ചു ആൽഫ അന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു കാണുന്നു. തനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ അച്ഛനെ തിരിഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ പോകുന്ന അവൾക്ക് തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ആ മകനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മനസ്സ് വരില്ലല്ലോ. ആൽഫയെ തൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന അമ്മയുടെ അഭ്യർത്ഥന അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അവൾക്ക് ഇനിയൊരു മടക്കയാത്ര ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ആ ജ്ഞാനവൃത്തന് മനസ്സിലായി അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അമ്മ പടിയിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ തളർച്ചയുടെ പടികൾ കയറാനും തുടങ്ങി. അച്ഛൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെറിയ ഒരു വഞ്ചിയിൽ അമ്മയെ നദിയുടെ കിഴക്ക് വടക്കേ അറ്റത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു. പകുതി വഴി വരെ ആൽഫയും കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായി. അമ്മയും മകനും അടുത്തടുത്തായി തോണിയിൽ തോൾ ചേർന്ന് എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്ത നദിയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അമ്മയുടെയും മകൻ്റെയും മനസ്സിലെ പ്രതീക്ഷയുടെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും വികാരങ്ങൾ കണ്ട് കുഞ്ഞോളങ്ങൾ നിശ്ചലമായി. അവർക്ക് വഴിയൊരുക്കാനെന്നോണം നദിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾ കണ്ണീരൊപ്പി മാറി നിന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ തോണിയുടെ ഇളക്കത്തിൽ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് അവൻ്റെ ചെവിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. അമ്മയെ അവൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തല അമ്മയുടെ തോളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു വെച്ചു. സ്നേഹം ചൊരിയുന്ന അമ്മയെയും ജലാശയത്തെയും ചേർത്തണച്ചുകൊണ്ട് കുറെ നേരം ഇരിക്കാൻ അവൻ മോഹിച്ചു. ഒടുവിൽ വിടവാങ്ങുന്ന മുഹൂർത്തമെത്തി. ആൽഫയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അർദ്ധ സഹോദരന്മാരും അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സോടെ മൗന നെടുവീർപ്പുകളോടുകൂടി അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. കൈക്കുമ്പിളിൽ പുണ്യജലം കോരി കുടിക്കുന്നത് പോലെ അമ്മ ജപിച്ച ഖുർആനിലെ പ്രാർത്ഥനാ വരികൾ അവ്യക്തമായി കേട്ടുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ നിശ്വാസങ്ങൾ കൈകളിലേക്ക് ആവാഹിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും അവസാനം പ്രാണൻ പറിച്ചെറിയുന്ന നോവോടെ അമ്മ അവനെ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്നേഹവും കണ്ണിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. മരണം വരെ ഓർമ്മയിൽ കൊത്തിവെക്കാനായി നിയതി ആൽഫയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച കാഴ്ചപ്പൊരുക്കമായി അത് പരിണമിച്ചു.
ക്ഷതം സംഭവിക്കാത്ത തരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനായി മായാത്ത ഒരു ചിത്രമായി കാലം അതിനെ കാത്തുവയ്ക്കുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നവർ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വേദന എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും ജീവിതം. അമ്മയുടെ അസാന്നിധ്യം സൃഷ്ടിച്ച അഗാധഗർത്തത്തിൽ നിന്ന് ആൽബയെ കൈപിടിച്ചൂടെ ഉയർത്തിയത് മദമ്പയായിരുന്നു. സ്വന്തം വീട് ഉപേക്ഷിച്ച കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട ആൽബയ്ക്ക് വളർത്തമ്മയായി തീരുകയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തിൻ്റെ അമ്മ. മകൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസൃതമായി അച്ഛനും ഇത് മനസ്സാ സമ്മതിച്ചു. മാത്രമല്ല, ഓരോ കൊല്ലവും ഉത്സവകാലത്ത് ബലി കൊടുക്കാനായി ഒരു ചെമ്മരിയാടിനെ മകൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അച്ഛൻ പ്രത്യേകം താല്പര്യമെടുത്തു. ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഓരോ അനുഭവവും മനുഷ്യരെ പരുവപ്പെടുത്തുന്ന ചട്ടക്കൂട് രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി. കർമ്മചര്യയുടെ വിളി കേൾക്കുന്ന വിധത്തിലാവണം ജീവിതം പാകമാകേണ്ടതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. വെള്ളക്കാരുടെ സ്കൂളിൽ മദമ്പയോടൊത്ത് ചേർന്നെങ്കിലും ആൽബ പഠിത്തത്തിന് ഒരു ശ്രദ്ധയും കാണിച്ചില്ല. ആൽബയുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ അമ്മയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഫ്രാൻസ് എന്ന മാതൃഭൂമിയെ മോചിപ്പിക്കാനായി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്ന ആശയം മദമ്പയിൽ ജനിച്ചത് വെള്ളക്കാർ നടത്തുന്ന സ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ലോകത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയായി യുദ്ധത്തെ ഗുണാത്മകമായി അയാൾ നോക്കിക്കണ്ടു. ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വം സ്വീകരിക്കാനും അയാൾക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. പട്ടാളത്തിലേക്ക് വേണ്ട ശാരീരിക ക്ഷമത ഇല്ലാതിരുന്ന അയാൾക്ക് ആൽബ 2 മാസം കഠിനമായ പരിശീലനം നൽകി. അങ്ങനെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളും സഹോദരന്മാരും ആയ അവർ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ആൽബ മദമ്പയുടെ ഊർജം വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള കൺകെട്ടുകാരനാണെന്ന അപവാദവും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പരത്തി. അവർ രണ്ടുപേരും ഭാര്യയെ പ്രണയിച്ചുവെങ്കിലും ആൽബയോടായിരുന്നു അവൾക്ക് അടുപ്പം. പട്ടാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള രാത്രി ഭാര്യ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ സമ്മാനം നൽകി ആൽബയെ രമിപ്പിച്ചു. പ്രണയ സമ്മാനമായി സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഭാര്യയ്ക്ക് ആൽബയെ ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യം അവളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും തട്ടിയെടുക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. സുഹൃത്തിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ആൽബയുടെ ആന്തരിക വിനിമയങ്ങളിൽ ചില അന്തരങ്ങൾ താമസിയാതെ പൊന്തി. പ്രതികാരം തീർക്കാനെന്നോണം ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കി അവരുടെ കൈ മുറിക്കുന്ന ശീലവും പതുക്കെ ഇല്ലാതായി. മുറിച്ച 7 കൈകൾ ആരും കാണാതെ അയാൾ കുഴിച്ചിടുകയാണ്. ഇരുളിൻ്റെ മറവിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ശേഷിക്കുന്ന കർമ്മം പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ്റെ നിലാവിൽ അയാൾ പൂർത്തിയാക്കി. അനുഭവങ്ങളുടെ ചവർപ്പ് മനുഷ്യരുടെ വീക്ഷണങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന കാഴ്ചയാണ് എഴുത്തുകാരൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം മനുഷ്യരെ രൂപം കൊള്ളുന്ന തത്വാധിഷ്ഠിതമായ ജൈവഘടനയിൽ ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങൾ നിഴലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സൈനിക വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയനാവുന്ന ആൽബയിലൂടെ സുവ്യക്തമാക്കുകയാണ്. പൂവും വണ്ടും എന്ന പോലെ, വൃക്ഷവും വിത്തും എന്ന പോലെ, പകലും രാത്രിയും എന്ന പോലെ ചില മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ 2 അടരുകൾ ആവിർഭവിച്ചു. അതുപോലെ മീൻപിടുത്തക്കാരനും മീൻവലയും തടവുകാരനും കാവൽക്കാരനും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നും ആൽബ പറയുന്നു. 2 അവസ്ഥകളിലൂടെ ദ്വിമുഖങ്ങളിലായി വർത്തിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിപ്പടവുകളെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഒരു വാക്യത്തെ മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഉണ്മയെ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാവും എന്ന ആശയവും നോവലിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പുറത്തു വരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ സത്യം പലത് എന്ന പ്രയോഗം ആൽബയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ കഥാപറച്ചിലിൻ്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എന്ന പോലെ വിചിത്ര കൽപ്പനകളുള്ള ഒരു കഥാശകലം ആഖ്യാനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാജകുമാരൻ്റെയും രാജകുമാരിയുടെയും ഫാൻറ്റസി കഥയായി ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന കഥയുടെ രാഷ്ട്രീയം സൂക്ഷ്മമാണ്. ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച പരികൽപ്പനയുടെ സർഗാത്മക രൂപമായി പ്രസ്തുത കഥയെ നോവലിസ്റ്റ് സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നോ മാൻസ് ലാൻഡ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്നും കഥയിൽ സൂചനയുണ്ട്. കഥ ഫിക്ഷൻ എഴുതുന്നതിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ഉപകഥയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കഥയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ അടയാള വടുക്കൾ ഒരു ചരിത്രമാണ് അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. അടയാളങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കാത്തവർക്ക് ചരിത്രവുമില്ല എന്ന പരാമർശം കൃത്യതയാർന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനമാണ്. സ്നേഹം, സൗഹൃദം, കുറ്റബോധം, പക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിഹ്ന ശൃംഖലയിലെ ഭാവമയമായ പുറങ്ങളിലേക്കാണ് നോവലിസ്റ്റ് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഏകാഗിയായ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യഥാപർവമാണ് ഈ ആഖ്യാനം. സന്നിഗ്ധതകളും സന്ദേഹങ്ങളും കൂടപ്പിറപ്പുകളായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ നൂൽപ്പഴുതിന് ഇട കൊടുക്കാതെ സംഘർഷങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്നതിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഓൾ ബ്ലഡ് ഈസ് ബ്ലാക്ക്. വിമർശനത്തിൻ്റെയും ആത്മപരിശോധനത്തിൻ്റെയും മൂർച്ചയിലേക്ക് സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുപോയ ജീവിതത്തെ ഇഴകീഴി പരിശോധിക്കുന്ന നായകൻ്റെ രൂപമാണ് ആൽബയ്ക്കുള്ളത്. അയാളുടെ മനഃശാന്തിക്കു വേണ്ടിയുള്ള സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണവും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ സത്താപരമായ വിശകലനവുമാണ് നോവലിൻ്റെ കാതൽ.
സഹനീയമല്ലാത്ത കുറ്റമാവാം ആൽഫ അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച കൂട്ടുകാരനോട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മദർശിയായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരണമുണ്ട്. പക്ഷേ സ്നേഹിതന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അഭ്യർത്ഥനയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആൽഫ അതിനെ ചൊല്ലി പിന്നീട് ദുഃഖിക്കുന്നു. ആൽഫ ആർജിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ സ്വത്വബോധത്തിൽ മരണവും ജീവിതവും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ കളിയാടുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ലാളിത്യവും സങ്കീർണവുമായ ലളിതവും സങ്കീർണവുമായ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളെ തത്വജ്ഞാനപരമായ മാനകങ്ങളാൽ നേരിടാൻ സജ്ജനാവുന്ന ആൽബയാണ് നോവലിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഉരുത്തിരിയുന്നത്. ഒരിക്കൽ മരണത്തിൻ്റെ ഇടനിലക്കാരനായിരുന്ന അയാൾ ആഴമുള്ള ദർശനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം ആക്കി മാറ്റി ജീവിതത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ആകാശത്തിന് വർണ്ണഭേദങ്ങൾ ഉരുവം കൊള്ളുന്നത് പോലെ സമുദ്രത്തിൻ്റെയും തിരമാലകൾക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയും വൈകാരികതയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാവുകത്വം തീർക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അയാളുടെ ജീവിതചക്രത്തെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചോരയുടെ മണവും സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറവും വ്യസനത്തിൻ്റെ നൊമ്പരവും അതിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഹിംസയും സ്നേഹവും വ്യസനവും ജീവിതാധ്യായങ്ങളുടെ ഭാഗധേയങ്ങളാവുകയാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും സാർവലൗകികമായ തലത്തിലേക്ക് ഫിക്ഷൻ്റെ മാനങ്ങൾ എത്തുന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി ഈ നോവലിനെ കാണാം. ഇനി നമ്മൾ അറ്റ് നൈറ്റ് ഓൾ ബ്ലഡ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന നോവൽ വായിക്കുകയാണ്. നോവൽ ഈസ് dedicated to for my first reader, my wife, eyes bathed in clearest light, three black gems smile in your irises. For my children, like the fingers on hand, for my parents, bearers of this métisse life. We embraced each other by our names, Montaigne of friendship, who thinks betrays, Pascal, Quignard, Moria de Penser. I am two simultaneous voices, one long, the other short. Shake, Homido, Kane, ambiguous adventure. At night, all blood is black. I know, I understand. I shouldn't have done it. I, Alpha, dear, son of the old man, I understand. I shouldn't have God's truth. Now I know. My thoughts belong to me alone. I can think what I want, but I won't tell. The ones I might have told my secret thoughts to, my brothers in arms, who will be left so disfigured, maimed, eviscerated, that God will be ashamed to see them show up in paradise, and the devil will be happy to welcome them to hell, will never know who I really am. The survivors won't know a thing. My old father won't know, and my mother, if she is still of this world, will never find out. The weight of shame will not be added to the weight of my death. They won't imagine that what I have thought, what I have done. The depths to which the war drove me, God's truth, the family honor will be spared, the honor of appearances. I know, I understand. I shouldn't have. In the world before, I wouldn't have dared. But in today's world, God's truth, I allow myself the unthinkable. No voice rises in my head to forbid me. My ancestors' voices and my parents' voices all extinguished themselves the minute I conceived of doing what finally I did. I know now. I swear to you that I understood it fully the moment I realized that I could think anything. It happened like that, all of a sudden, without warning. It hit me brutally in the head like a giant seed of war dropped from the metallic sky the day Mademba Diop died. Ah, Mademba Diop, my more than brother, took too long to die. It was very, very difficult. It wouldn't end from dawn into evening. His guts in the air, his insides outside, like a sheep that has been ritually dismembered after the sacrifice. Except Mademba was not yet dead, and
Already the insides of his body were outside, while the others hid in the gaping woods in the earth we called trenches. I stayed close to Mademba. I lay pressed against him, my right hand in his left hand, staring at the cold blue sky crisscrossed with metal. 3 times he asked me to finish him off. 3 times I refused. This was before. Therefore, I allowed myself to think anything I want. If I had been then what I have become today, I would have killed him the first time he asked, his head turned toward me, his left hand in my right. God's truth. If I had already become then what I am now, I would have slaughtered him like a sacrificial sheep out of friendship. But I thought of my old father, my mother, of the inner voice that commands us all, and I couldn't cut the barbed wire of his suffering. I was not humane with Mademba, my mother, brother, my child friend. I let duty make my choice. I offered him only mistaken thoughts, thoughts commanded by duty, thoughts condoned by a respect for human law, and I was not human. God's truth. I let Mademba cry like a small child. The third time he begged me to finish him off, pissing himself, his right hand groping at the ground to gather his scattered guts, slimy as fresh water snakes. He said to me, by the grace of God and of our man about, if you are my brother Alpha, if you are really who I think you are, slit my throat like a sacrificial sheep. Don't let the scavengers of death devour my body. Don't abandon me to all that filth. Alpha, Nidie, Alpha, I'm begging you, slit my throat. But precisely because he spoke to me of our great Marbaut, precisely so as not to disobey the laws of humanity, the laws of our ancestors. I was not humane, and I let Madamba, my more than brother, my childhood friend, die with his eyes full of tears, his hand trembling, groping the muddy battlefield for his guts so he could stuff them back into his open belly. Madamba Diop, only after you were gone did I finally begin to think. Only with your death at dusk did I know, did I understand that I would no longer listen to the voice of duty, the voice that commands, the voice that leads the way. But it was too late. Once you were dead, your hands finally immobile, finally at rest, finally released from their shameful suffering by your last breath. I thought only that I should not have waited. I understood, one breath too late, that I should have slit your throat as soon as you asked me to, while your eyes were still dry, your left hand clasped in mine. I shouldn't have let you suffer like an old solitary lion eaten alive by hyenas, its insides turned out. I let you plead with me for reasons that were corrupt, because of thoughts that are fully formed, too well dressed to be honest. Mademba, I have regretted not killing you on the morning of the battle, while you were still asking me nicely as a friend, with a smile in your voice. To have slit your throat in that moment would have been the last good bit of fun I could have given you in your life. A way to stay friends for eternity. But instead of coming through for you, I let you die condemning me, bawling, drooling, screaming, shitting yourself like a feral child. In the name of who knows what human laws, I abandon you to your miserable lot. Maybe to save my own soul, maybe to remain the person those who raised me hoped for me to be before God and before man. But
Before you, Mademba, I was incapable of being a man. I let you curse me, my friend. You, my more than brother, I let you scream, blaspheme, because I did not yet know how to think for myself. But as soon as you were dead, with a final groan, your guts exposed, my friend, my more than brother. As soon as you were dead, I knew, I understood that I should not have abandoned you. I waited a bit, stretched out next to your remains, and I stared at this night sky, deepest blue, blue, crisscrossed by the sparkling trails of the last tracer bullets. And as soon as silence fell on the blood-soaked battlefield, I began to think you were no more than a heap of dead meat. I set about doing what you had managed to do all day because your hand was too unsteady. I neatly gathered your still warm guts and deposited them into your belly as if into a sacred vessel. In the twilight, I thought I saw your smile at me, and I decided to take you home. In the cold of night, I took off my regulation trench coat and my shirt. I slipped my shirt onto your body and tied the sleeves against your stomach, a very, very tight double knot that became stained with your black blood. I picked you up and brought you back to the trench. I held you in my arms like a child, my more than brother, my friend, and I walked and walked in the mud, in the crevices carved out by mortar shells, filled with blood-stained water, dispersing the rats that had left their burrows to feed on human flesh. And as I carried you in my arms, I began to think for myself by asking you forgiveness. I knew I understood too late what I should have done when you asked me. My eyes dry, the way one asks favor of childhood friend, like a debt owed without ceremony, sweetly, forgive me. I walked for a long time through the fissures in the earth, carrying Mademba, heavy like a sleeping child in my arms. An enemy target escaping notice under the light of the full moon. I arrived at the gaping hole that was our trench. Seen from a distance, our trench looked to me like the slightly parted lips of an immense woman's sex. A woman open, offering herself to a war, to the bombshells, and to us, the soldiers. It was the first unmentionable thing I allowed myself to think. Before Mademba's death, I would never have dared imagine such a thing, would never have thought of the trench as an outsized female organ ready to receive us, Mademba and me. The insides of the earth were outside. The insides of my mind were outside, and I knew, I understood that I could think anything I wanted to, on the condition that the others knew nothing of it. So I locked my thoughts back in my head after observing them from up close. Strange. The others welcomed me to the belly of the earth like a hero. I had walked beneath the bright moon, my arms around Mademba, without seeing that a long ribbon of his intestine had escaped from my shirt knotted around his waist. When they saw the human disaster I was carrying in my arms, they said I was courageous and strong. They said they would not have been able to do it, that they might have abandoned Mademba Diop to the rats, that they wouldn't have dared then to neatly gather his guts into the sacred vessel of his body. They said that they would not have carried him such a long distance beneath such a bright moon in sight of and with the knowledge of the enemy. They said I deserved a medal, that I would be
given the Croix de Guerre, that my family would be proud of me, that Mademba looking down on from sky would be proud of me. Even our general Manking would be proud of me. And yet I was thinking that I didn't care about the medal. Though no one would ever know this, like no one would ever know that Mademba had begged me thrice to finish him, that I had remained deaf to his three supplications, that I had been inhuman by obeying duty's voice. I was now free to listen no longer, to no longer obey the voices that command us not to be human when we must. In the trench, I lived like the others. I drank. I ate like the others. Sometimes I sang like the others. I sing off key, and everyone laughed when I sang. They would say, "You, Nadies, you can't sing." They made fun of me a little, but they respected me. They didn't know what I thought of them. I found them foolish. I found them idiotic because they didn't think about anything. Soldiers, black or white, who always say yes when commanded to leave the shelter of their trench to attack the enemy. Defenseless, it's yes. When told to play the savage, to scare off the enemy, it's yes. The captain told them that the enemy was afraid of save Negroes, cannibals, Zulus, and they laughed. They are content if the enemy on the other side is afraid of them. They are content to forget their own fear. So when they leap from the trench, their rifles in their left hands and their machetes in their right, hurling themselves out of the earth's belly, they do so with eyes like madmen. The captain has told them they are great warriors, so they love to get themselves killed while singing. So their madness becomes a competition. A Diop would not want it said of him that he is less courageous than a DA, and no, and so the minute the sound of Captain Armand's whistle commands him, he leaps up from his hole and screams like a savage. Same rivalry between the Keithas and the Somalis. Same thing between the Dialos and the Fires, the Canes and the Theons, the Giants and the Koramas, the Bears, the Fakolis, the Sals, the Diangs, the Sects, the Kas, the Cisas, the Dos, the Tours, the Kamaras, the Boss, the Folds, the Kulibals, the Sonkos, the the Sisokos, the Dreams, the Trowers, they will all die without thinking because Captain Armand has said to them, "You, the chocolates of Black Africa, are naturally the bravest of the brave. France admires you and is grateful. The papers talk only of your exploits, so they love to sprint into the battlefield to be beautifully massacred while screaming like madmen, regulation rifle in the left hand and savage machetes in the right. But I, Alpha Ndie, I understand the true meaning of the captain's words. No one knows what I think. I am free to think whatever I want. And what I think is that people don't want me to think. The unthinkable is what is hidden behind the captain's words. The captain's France needs for us to play the savage when it suits them. They need for us to be savage because the enemy is afraid of our marches. I know, I understand. It's no more complicated than that. The captain's France needs our savagery, and because we are obedient,
myself and the others. We play the savage. We slash the enemy's flesh. We mime, decapitate. We disembowel. The only difference between my friends, the Tokolos and the Sereros, the Bambaras and the Malinks, the Sosus, the Hasus, the Moses, the Markas, the Soninks, the Senovs, the Bobos, and the other Wolofs. The only difference between them and me is that I became savage intentionally. They play a role only when they crawl out from the earth. I play a role only with them inside our sheltering trench in their company. I laughed and I even sang off key, but they respected me. As soon as I left the trench sprinting, as soon as the trench birthed me, I began to and I began to scream. The enemy was in trouble. I never retreated when a retreat was called. I would return to the trench in my own time. The captain knew this. He let it happen, amazed when I would return each time, alive, smiling. He let it happen, even when I returned late, because I would bring trophies back to the trench. I brought back the spoils of a savage war. I brought back at the end of every battle in the dark night or in the night bathed in moonlight and blood, an enemy rifle along with the hand that went with it, the hand that had carried it, the hand that had gripped it, the hand that had cleaned it, discharged it, and reloaded it. So when the retreat was sounded, the captain and I and my trenchmates who had come back to bury themselves alive in the damp protection of our trench asked themselves questions. First, will Alpha Nadia come back to us alive? Second, will Alpha Nadia come back with an enemy rifle and the hand that carried it? And I always came back to the earth's womb after the others, sometimes under enemy fire, whether it was windy or raining or snowing, as the captain said. And I always brought an enemy rifle, and the hand that had carried it gripped it, cleaned it, greased it, and the hand that had loaded it discharged it and reloaded it. And the captain and my surviving trench mates who always asked themselves those two questions on the evenings of attacks were pleased when they heard shots and enemy cries. They would say to each other, well, Alpha Nadia must be on his way home, but will he bring back a rifle and the severed hand that goes with it? A rifle, a hand. Home with my trophies. I saw that they were very, very pleased with me. They saved food for me. They saved bits of tobacco. They were truly so pleased to see me come back that they never asked me how I did it, how I captured the enemy rifle and the severed hand. They were so pleased that I had come back because they liked me. I had become their totem. The hands confirmed for them that they were still alive for one more day. Nor did they ever ask me what I had done with the rest of the body, how I had captured the enemy. That didn't interest them. Nor how I had cut off the hand. What interested them was the result, the savagery, and they laughed with me, thinking that for some time now the enemies on on the other side must be very, very afraid, imagining their own hands being severed. And still, my captain and my trenchmates didn't know how I captured them and what I did with the rest of their bodies after. They couldn't imagine even a fraction of what I did to the bodies. They couldn't imagine even a fraction of the fear felt by the enemies on the other side. When I leave the belly of the earth,
I'm human. I'm inhuman by choice. I become a little inhuman, not because the captain I commanded me to, but because I have thought it and willed. When I leap shrieking from the earth's womb, I do not intend to kill multiple enemies from the other side, but to kill just one in my own way, calmly, deliberately, slowly. When I emerge from the earth, my rifle in my left hand and my machete in my right, I am not concerned about my trench mates. I don't know them anymore. They fall around me, faces in the soil, one by one, and I run, I shoot, and I throw myself flat on my stomach. I run, I shoot, and I crawl under the barbed wire. While shooting, I might kill an enemy by accident without really meaning to. I might, but what I want is fight face to face. That's why I run, shoot, throw myself on my stomach and crawl to arrive as close as possible to the enemy on the other side. In sight of their trench, I slow to a crawl, then little by little I stop moving almost completely. I play dead. I wait calmly to capture one of them. I wait until one comes out of his hole. I wait for the evening ceasefire, the moment of relief when the shooting stops. One always comes out from a mortar shell hole where he has taken refuge until he can return to his trench close to dusk when no one is shooting. Then with my machete I slash the backs of their knees. It's easy. He thinks I am dead. The enemy from the other side doesn't see me. A corpse among corpses. Now in his mind, I've come back from the dead to kill him. The enemy from the other side is so scared he doesn't make a sound when I slash the backs of his knees. He just crumbles, so I disarm him. Then I gag him. I tie his hands behind his back. Sometimes it's easy, sometimes it's more difficult. Some of them don't give in. Some don't want to believe that they are going to die. Some resist, so I knock them out silently because I'm 20 years old and as the captain says, a force of nature. Then I pick them up either by the sleeve of their uniform or by a boot and I pull them very gently as I crawl into a lateral, a personally no man's land. As the captain sits between the two giant trenches across the mortar holes, across the pools of blood, whether it's wind, rain, sleet, or snow, as the captain says, I wait for him to wake up. I wait patiently for the enemy from the other side to wake up if I have knocked him out. If I don't have to knock him out, if the one I dragged from his mortar shell hole has let me take him, believing he can outsmart me, I wait and catch my breath. I wait until we are both calm. While waiting, I smile at him in the light of the moon and the stars, so he doesn't become too agitated. But when I smile at him, I can sense his wondering. What does this savage want from me? Is he going to eat me? Is he going to rape me? I am free to imagine that the enemy from the other side thinks because I know, I understand. Looking into the enemy's blue eyes, I often see a panicked fear of death, of savagery, of rape, of cannibalism. I see in his eyes what has been told about me and what he has believed without ever seeing me. I think that in seeing me look at him smiling, he is telling himself that they didn't lie to him. That with my teeth white at night with or without a moon, I will devour him alive or something even worse. The terrible thing is when once I have caught my breath, I undress the enemy from the other side. When I unbutton the top of his uniform, that's
when I see the enemy's blue eyes mist up. That's when I sense that he fears the worst, whether he is stoic or distraught, brave or cowardly. At the moment I unbutton the jacket of his uniform, then the shirt to expose his belly, bright white in the moonlight or in the rain or in the softly falling snow, that's when I catch the eyes of the enemy from the other side starting to dim. They are all the same, the tall ones, the short ones, the fat ones. They are all the same, the tall ones, the short ones, the fat ones, the brave ones, the cowardly ones, the proud ones. When they see me looking at their trembling white bellies, their eyes go dim, all the same. Then I pull back a little and I think that Mademba Diop, and each time I hear him in my head begging me to slit his throat, and I think that I was inhuman enough to let him beg me 3 times. What I didn't do for my friend, I can do for my enemy out of humanity. When they see me reach for my machete, the blue eyes of the enemy from the other side extinguish themselves for good. The first time when the enemy kicked me and tried to run away, since then I make sure to bind the angles of the enemy from the other side, and that's why as soon as I have my machete in my right hand, the enemy starts to squirm like a madman, as if he thinks he can escape. It's impossible. The enemy from the other side must know that he can no longer escape, being so tightly bound, but still he hops. I can read it in his blue eyes the way I read it in Mademba's, the Yop's black eyes. The hope that I might alleviate his suffering. His white belly is exposed. He rises and falls in jerks. The enemy from the other side gasps and screams, now in stark silence because of the gag I have cinched around his mouth. He screams in stark silence when I take all the insides of his belly and put them outside in the rain, in the wind, in the snow, or in the bright moonlight. If at this moment his blue eyes don't dim forever, then I lie down next to him. I turn his face toward mine and I watch him die a little. Then I slit his throat cleanly, humanely, at night. All blood is black. Now we have to read the fourth chapter. Fourth chapter we'll be reading in the next session. Thank you very much for listening.